Hi everyone, Nicolette here. Hello, what time is it? 6:18 already. I'm in my sister's home, as you know, by the background, actually matching the house in red. But I want to say hello to everyone who's watching. I am going to go over the Sabbath school lesson. But before I do, I wanted to share what I had spoken to my Sabbath school students concerning the lesson and studying. So as you guys know, anytime I learn something new that I could apply to my life that can make it better, that can help me be a better Christian or improve in my corporal walk as a person, I share with you guys. So the latest thing was the water drinking that I try to drink a gallon of water a day. It hasn't been possible, as you could see with the pictures if you've been following me, but I'm still trying every day. As a matter of fact, one of a church member sent me a picture of a gallon, one of those good morning, well done, or like kind of helping you keep track of how much water you drink in the day. I had one. And in moving, I've, packed it away and I don't know where it is. So I think I'm going to purchase another one. And like one for Philly, one for New York, whichever, because I alternate from different places. That way I can kind of continue drinking the water and also travel with a gallon. I'm a little embarrassed to be walking around with a gallon of water half drunk. I know guys do it, but I just don't feel comfortable. So, but if I have like one of those pretty looking bottles and it's a gallon, I more likely maybe will feel more comfortable walking around to and from work with it. So hopefully that will help motivate me. The problem, as you may know, if you have joined me in this water gallon a day challenge, is having to use the bathroom quite often, right? And it is a nuisance. I haven't been able to get around that yet. I think if you continue it, after some time, your body will start absorbing the water, and it will absorb as much as it needs. So obviously, if you're urinating a lot, that means it doesn't need that much because you've already saturated enough. Or I don't know, whatever. But that is an issue. Anyway, that was the water drinking challenge that I have continued on a day-to-day basis. There are two more things that I want to add that I want to try and I will share. So the first thing is with Sabbath school. So in the past, you guys know that I mentioned I love and enjoy to do a Sabbath school online, but I did it to kind of help motivate me to do it, because if I'm doing it with you, then I'm doing it with myself, and I'm helping you, I'm helping me. But recently in the Sabbath school lesson, which is about education, it is teaching us that, and I've known this, you probably know this as well, that education is the beginning of like God is intelligence, and with education you can get to open so many opportunities, so many doors, that kind of thing. And if you put God first, then everything else will come to you. So with those three concepts in mind, I want to challenge you as I challenge me. Whatever it is that you are going to do. Let's say you're going to start work. Let's say you're going to do a homework. Let's say you're going to learn or read a book, right? Whatever challenging thing that you are going to do that you don't think you're good at, that you don't think you're smart enough to do, that it looks difficult and almost impossible for you to accomplish. Before you do that, pick up the Bible and read it intently, to learn, not just because before I studied, what I used to do is just pray, like, God, please open my intelligence and help me. And I would recite the verse from James 1 verse 5 or James 5 verse 1. James 1 verse 5, which says, if a man lacks wisdom, let him ask God, who giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. But let him ask in faith, nothing wavereth. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Let not that man think he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So I would recite this verse. As a matter of fact, in my book that I published, the 13-step plan that I have for students to help them become better in whatever field, field of study that they're
having difficulty grasping, I tell them to read this text, right? So I have done it in the past and it has helped me. But I want to go a step further with intent learning, intent Bible reading, intent Sabbath school learning, where I am focusing, truly focusing on learning about God, right? Putting God first and then doing the things that I, want to do, like study, right? So this is the challenge that I am putting towards you, that I am also doing as well. There are times that I do not either pray or do my lesson or read the Bible in a day, okay? Or if I do it, throughout the day, like just naturally by just, saying, God, oh, this is so hard, or this is what's happening. Oh, like just conversational connections with God in the day. I don't think that is enough, right? I think that is so lazy of us, right? To say that, I talk to God all the time. It says pray without ceasing. And that is true. But I think we need to be intent about it, right? To search God and understand him and show them that I want to understand you better. I want to be educated in your word, in understanding what it is you want me to understand on a daily basis. And if we do that, meaning we are seeking him out, we want to hear from him, we want to understand him better, I believe, and this is the challenge, I believe that he will open the doors that I want opened, right? The other doors, not the heavenly doors are already open to me. Seriously, like we know that. He already died and crucified and all of that, resurrected. And because of that, I am saved and I will go to heaven. But I find that a lot of times we put, corporal things, education, finances, beauty, all these things before God. And I tend to do the same. Right. So I will come on and, talk about my clothing and talk about my day and something that happened. I might do that, more often than I do Sabbath school, than I do Bible studies. And that's not right. And that's what I want to change. And I challenge you to do the same. So what are we going to do? This is what we're going to do. This is what you're going to do. So whatever it is that you want to excel in, whether it's your career, something that you love and that you want to go to a higher level in, right? Let's say, you're a doctor and you want to open up a business, or let's say you're a student and you want to go to college. Let's say you're a nurse and you want to get a higher degree, whatever the next step that you want to take. But that seems difficult for you, right? That is challenging to you. Before you go and seek that out, I challenge you to, and I'll speak in Creole in a few minutes. Not French. I don't speak French fluently at all. But I challenge you to first open your Bible, right? When you go to work, before you start your job, right? Read a verse and meditate on it intently, to pray, to ask God, I want to understand this text. I want to find meaning in this word today. Focus on him first. That is our challenge, to focus on God first. And let's do this, right? As long as you can do it, because, we have an issue with consistency, a lot of us, including myself. And let us see and put God to the test to see where it goes from here, because he says to seek him first and he'll add everything else to you. He'll give you everything else. He is knowledge. He is wisdom. He is all that. So once you go into his world, his realm, his Bible, his word, and you absorb that information and he will then impart you everything else. So that is the goal. Okay. So I'm going to go do the lesson because of this thought every day before I study for the MCATs. Every single time I open the book, it will be like the indication for me to go and do my lesson, to go and read the Bible, to go and meditate first, right? I cannot do what I want to do before I do what God wants me to do. Okay. And that is the challenge. All right. And it's not going to be easy because sometimes you're going to feel pressed for time, but I want us to do it together. Right. Again, like I said,
we're doing the water, right? We're helping our bodies. And there's another challenge that I'm going to come up with later on today after I study and after I do a Sabbath school that I'll share with you as well. And we're going to do it together. Okay. So what is the challenge? The challenge is before you open a book, before you start reading, before you start doing your homework, before you start doing your work at the office, whatever it is that you're going to do that is part of your everyday thing, before you do that, you open the Bible, you read your Sabbath school lesson, you meditate, okay? And you talk to God first so that he can give you wisdom into his world, right? Before he can give you wisdom into our world, your world, okay? All right. So now, pour moun ki parle créole, ça m'a dit c'est que m'vle ba nou on challenge. So moi remè avancer lan jan que moi yé lan le monde ça, right? Moi vle pi intelligent, moi vle faire l'argent, moi vle faire plus que moi habitué fait. Mais lan poursuivre tout bagay sa yo, faut que moi réaliser que avant ka achever n'importe bagay, c'est bon Dieu qui va le permettre moi faire ça. C'est lui-même qui a ouvert porte pour moi. So avant moi étudier parce que moi voulais entrer l'école de médecine, avant moi étudier, moi besoin pour moi entrer dans la Bible pour étudier les sommes avant. Parce que bon Dieu dit, avant tout, c'est pour chercher les. Si vous cherchez premièrement, l'a ajouter tout le reste bagayo dans la vie. So, moi besoin mettez tête moi faire un challenge côté que chaque jour avant moi étudier, parce que c'est bum ça c'est pour m'entrer l'école médecine, mais m'pa vle al chercher bagay le monde là avant moi chercher bon Dieu avant et moi vle mettre bon Dieu à l'épreuve pour lui ka montrer que ça le dit c'est vrai si moi chercher premièrement l'a ajouter tout le reste sur moi. So chaque jour avant de commencer à étudier intentionnellement m'a pour prier, m'a pour étudier la Bible et puis après me fini then m'a pour étudier. Et moi dit nous pour nous faire même bagay la avec. Pas vrai pour nous peut-être c'est pas l'école ou pour aller, peut-être c'est pas un nouveau et carrière ou pas chercher, peut-être c'est seulement travail ou aller. Mais bagay que vous faites quotidiennement qui existait pour améliorer la vie ou là, moi vle en vont faire bagay ça pour intentionnellement prendre la Bible ou bien méditer. Pour prendre temps pour parler à bon Dieu en vont faire bagay ça. Parce que ou besoin chercher bon Dieu premier nous parce qu'en pile nous dit que nous pas arriver côté nous voulons arriver bon Dieu pas ouvert porte pour nous voulons étudier nous voulons aller à l'école médecine nous voulons aller à l'école infirmière nous voulons arriver nous voulons gros caille nous voulons gros machine mais bon Dieu pas ba nous so nous besoin mettre bon Dieu à l'épreuve. Parce que c'est lui qui dit, mettez-moi en vente toute bagaille et puis m'a beau tout reste yo. So besoin pour nous faire challenge dans avec pour chaque jour. En vent ou al travail, en vent ou al poncher, en vent ou ouvert livre, en vent faire ça désir que vous voulez, bagay capable avancer là, bagay qui va le mettre au devant, bagay qui va le pousser là, bagay que vous voulez tout le monde dit waouh parce que son bagay qui grandiose lié, qui quand même semble impossible pour en vent ou al chercher bagay ça, on chercher bon Dieu ensemble. Pas vrai? Moi-même, c'est l'école de médecine moi vle aller comme moi dit non. So, chaque jour, moi étudier. À un moment ça, moi sous chimie. Et c'est chaque jour me décider étudier. Avant ça me te confesser que avant m'étudier moi dit que OK, m'a réciter un verset dans la Bible, verset ça sorti dans Jacques 1 verset 5 à 9 moi quoi et il dit que bon Dieu c'est commencement sagesse et si vous mandez li la baoul mais pas mandel 100 fois parce que n'importe bagay ou mandel 100 fois li pas ou pas jamais joindre ni parce que un monde qui mande bagay 100 fois c'est quand on vague
aller de bon moun ça pas camper sur rien. So c'est sous contexte ça verset ça basé et c'est ça le dit. On connaît réciter verset ça et mal et prier et mal étudier. Mais li vinn tourner on bagay rituel que me fait qui pas vraiment gen ken fond vrai parce que on pas explorer bon Dieu, on pas chercher connaître le vrai, on pas chercher comprendre ni vrai, l'en réciter un verset ou bien réciter en somme ou bien prier en prière qui dit bon Dieu aidez-moi pendant moi l'étudier. So au lieu que me faire ça ou bien ajouter sous ça moi vle avant nouvel livre là pour m'étudier m'a pas faire leçon en le moment ça que la Chanel ça que à part m'a pas faire leçon avant méditer sous sa parole en dit chercher comprendre bon Dieu plus profondément et puis après moi fini m'a pas faire leçon même s'il prend 30 minutes même s'il prend 1 heure de temps ça pas regarder ça parce que m'a fait 12 heures de temps étudier me fait déjà m'a fait 9, 8 heures de temps, 6 heures de temps à étudier, moi pas ouais li trop. So, si m'ka fait, et nous-mêmes, nous fait 8 heures de temps de travail, et li pas trop pour nous parce que nous gagnons paycheck après. Après, you know, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, sorry, I don't know the days, chaque jeudi, ou bien chaque autre jeudi, nous recevons un chèque. Nous pas ouais que travail 8 heures de temps, trop pour nous. Et si vous avez business ou même, on travaille presque 27 sur 27. 27 sur 27? C'est comme ça qu'il dit? 24 sur 27? 27 sur 27? I don't know. 24/7. 24/7 American dit. Right? Et nous pas trouver le trop. So, pour ça, l'en a la Bible, l'en a pas l'église, l'en a fait le leçon. Nous, moi-même, des fois, on dit que, on lui prend trop de temps, il retire le temps que m'ta pas l'utiliser pour me faire le leçon. Ça pas bon. Okay? So, because of that, that is going to be the challenge. Okay? Because of the fact that sometimes we feel que nous prend trop de temps, pour nous faire bagay bon Dieu et li retirer dans temps que nous-mêmes nous adhérer à tête nous à famille nous moi voulais changer ça moi voulais mettre challenge en bas nous chaque jour pas seulement parce que ou t'as supposé faire bagay que ou aimer chaque jour so on va faire bagay que ou désirer on va faire bagay que ou vle avancer là-dedans on va faire bagay ça yo chercher bon Dieu en vent comme si n'a fait consciemment n'a fait son challenge lié pas vrai n'a fait pour but que bon Dieu m'a pas mettre à l'épreuve ou dit que si me cherche premièrement ou a bon désir cœur m'a pas chercher premièrement et m'a fait intentionnellement m'vle l'autre monde comprendre moi même tout mettre l'esprit sous ça chaque jour m'a fait comme ça et m'a fait 11 semaines 2 semaines m'a fait pour tout autant que moi capable et m'a pas regarder pour ça bon Dieu a fait est-ce que la bonne désir que moi tout bon vrai ça à vrai dire c'est si que li vle bagay lan pour moi OK so s'il pas veut pour moi li ka montrer ça tout longtemps m'a passé avec l'autre scénario qui ka passé dans la vie tout li ka montrer que peut-être li pas veut mal dans l'école médecine peut-être li pas veut faire infirmière là peut-être li pas veut rester dans travail ça peut-être li pas veut marier avec moun ça on parlait de ça tout on dit son jeune fille ou gon ménage ou voulait passer temps avec elle ou voulait en parler le téléphone avec elle on va passer téléphone coup de fil ça prier passer moment dans la Bible en vent parce que ça son désir que vous voulez bon Dieu ba ou n'importe bagaille que vous voulez bon Dieu ba ou que vous prier pour lui que vous voulez adamant comme si ou pas qu'attendre bagaille ça pour bon Dieu ba ou li n'importe bagaille ça qui dans l'esprit là en vont commencer penser sur bagaille ça en vont prier sous ça prier bon Dieu en vent sous affaire par yo and say challenge Saimbanu. Okay? So I'm gonna come off because I don't want this little challenge here to interrupt those who want to follow the lesson with me. Right? Because it's a long little challenge appeal here. So I'm going to come right back on and I'm going to do the Sabbath school lesson because that is the challenge that I have given myself and I want to give you the same challenge and we shall see together what God is going to do in our lives when we put him first. OK, là nous mettez bon Dieu premièrement nous parlons qui ça le fait dans la vie nous. OK, est-ce qu'on va prendre challenge avec OK, n'a commencé li well on commence déjà but si vous pouvez jamais te faire n'a commencé les jours OK, m'a ouais nous plus tard bye.